Base excision repair. It removes the abnormal or chemically modified bases from the DNA. In this repair mechanism, there are three main steps. An enzyme identify, bind and excise the damaged DNA, and thus a gap is formed. The DNA polymerase then fixes the gap, and the last step is that the DNA ligase re-establish the phosphodiester bond. So, we are discussing this base excision repair. So, for studying the repair mechanism, we take an example of deamination of cytosine. This is a type of mutation. In sometimes, the cytosine molecule undergo deamination and thus it forms uracil. Cytosine is converted to uracil during the deamination process. So this is a cytosine molecule. This is the cytosine molecule. And the cytosine molecule have an amino group. This amino group is removed during the deamination process by nitric acid. And it is converted to the cytosine molecule. It is converted to uracil. So this is the deamination process, and this is the damage caused. So we are going to see how this damage is repaired. So to this damage to be repaired, this particular site should be recognized by an enzyme, and it should bind and remove the particular base. So removing the particular base or recognizing the particular base is done by the enzyme DNA glycosylase. Or we can particularly say it as uracil DNA glycosylase because it specifically binds to the uracil molecule. So this enzyme, it come and bind to the uracil and it removes the uracil from this area. So thus the enzyme DNA glycosylase remove the uracil, and then the enzyme is released from this area. The enzyme is released. So that area now doesn't contain a base. This type of site is called a AP site or epuronic site. Epuronic site. So here there is no base, but there is a sugar phosphate bond. Here we can see the sugar phosphate bond is intact, but there is no base. That is, there is no uracil or cytosine or guanine or thymine. It can be epuronic or a pyrimidinic site. So it is called a AP site. So we can see that the phosphodiester bond here it is intact. So and then comes the other enzymes called the AP endonuclease and phosphodiesterase. So these enzymes, it removes the phosphodiester bond from the AP site, from that specific region. The AP endonuclease forms a cut, and the phosphodiesterase enzyme, it removes the phosphodiester bond. Okay, so there is no phosphodiester bond before and after the AP site. So here there is a gap formed. So now the damaged
or mismatched base is removed, and the phosphodiester bond is also removed. Now we should, or the DNA should fill the gap. The gap is filled by the enzyme DNA polymerase. Gap is filled by DNA polymerase. This is the same enzyme which is used for the DNA replication. During DNA replication, it is done by the enzyme DNA polymerase. It also fills the gap formed during the repair mechanisms. So, it introduces the correct base to the site. It introduces the correct base. Here it is cytosine. So, cytosine is introduced to the site. And then the gap, here we have a gap of phosphodiester bond or sugar phosphate bond. It is filled by the enzyme DNA ligase. We know that DNA ligase, it is called the molecular gum or glue. It fuses the chromosomes, or the phosphodiester bond or the sugar phosphate bond is created by the enzyme DNA ligase. So the DNA ligase here fills the sugar phosphate bond. So thus the damaged base is removed and replaced, and the gap is filled by the DNA polymerase enzyme and the DNA ligase enzyme, and thus the whole DNA is repaired. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ചില കേസസിൽ സൈറ്റോസിന് ഡീഎമിനേഷൻ നടക്കാം. അങ്ങനെ സൈറ്റോസിന് ഡീഎമിനേഷൻ നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സൈറ്റോസിന്റെ പൊസിഷനിൽ എന്ത് വരാം? യുറാസിൽ വരാം. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ യുറാസിലും ഗ്വാനും തമ്മിൽ ബേസ് പാരിങ് ശരിയാകത്തില്ല. അതൊരു ഡാമേജ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടും. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഡാമേജ് ഉള്ള സമയത്ത് അവിടെ വരുന്ന എൻസൈമാണ് യുറാസിൽ DNA ഗ്ലൈക്കോസിലേസ്. ഈ പെർട്ടിക്കുലർ എൻസൈം ഇങ്ങനെയുള്ള യുറാസിലിനെ, മിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള യുറാസിലിനെ തിരിച്ചറിയും. എന്നിട്ട് അവിടെ പോയി ബൈൻഡ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് യുറാസിലിനെ റിമൂവ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഉണ്ടാകുന്ന സൈറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ AP സൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. AP സൈറ്റ് ഫോം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം അങ്ങോട്ടേക്ക് വേറെ 2 എൻസൈംസ് വരും. AP എൻഡോന്യൂക്ലിയസ് എൻസൈമും ഫോസ്ഫോ ഡയസ്ട്രേസ് എൻസൈമും. AP എൻഡോന്യൂക്ലിയസ് എൻസൈം എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ ഒരു കട്ട് ഫോം ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഫോസ്ഫോ ഡയസ്ട്രേസ് ബോണ്ട്, ഇവിടുത്തെ ഷുഗർ ഫോസ്ഫേറ്റ് ബോണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അവിടെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഫോം ചെയ്യും. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നുള്ള ഡാമേജ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഡാമേജ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്കിനി ഫില്ല് ചെയ്താൽ മതി കറക്റ്റ് ബേസ് വെച്ചിട്ട്. അപ്പം DNA പോളിമറൈസ് എൻസൈം റിപ്ലിക്കേഷന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെയിം എൻസൈം എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെയുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യും. ഗ്യാപ്പിൽ കറക്റ്റ് ബേസ് ചെയ്തായിരുന്നു സൈറ്റോസിനായിരുന്നു. അപ്പോൾ സൈറ്റോസിനെ കൊണ്ടുവരും. ഇനി അവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള എന്താണ്? ഇവിടുത്തെ ഷുഗർ ഫോസ്ഫേറ്റ് ബോണ്ടാണ്. ഷുഗർ ഫോസ്ഫേറ്റ് ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന എൻസൈമാണ് DNA ligase. അതിവിടെ ഷുഗർ ഫോസ്ഫേറ്റ് ബോണ്ട് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഡാമേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബേസും മാറ്റി അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് സീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഇത്രയാണ് ബേസ് എക്സിഷൻ റിപ്പയർ.